Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVCK TV, Pango Pango, America, Samoa. You are watching KVCK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. Toi whaaleleia au nanga of so ta inga le astika. Tau fia se ta mai wha o lima ilona whawhine. Mai winga ese sau ninga le motu sa i le tausanga fau. E whatalo whātu I lau mai mō mai se whaopoponga o tātou tala mai lau KVCK. E tomo atu e tolu I tū lāna mo tu siaini se o ta inga Telefonial Company Telefonial Astica I le tai au nei. Ono se whaale tonu I se tasi o masini ma sato e wawi ona whai I inga luenga whaale leia. Lea sa ngā lulua I le au whenga luenga le Astica mai lava le teminalia e mai ai lea whaale tonu. Na tā ua lea li wha tonu o le Astica ia Chakleota. Ewi I lea whaale tonu, ai sa mwhai lava na vili sa o telefoni whale isi telefonia le Astica. Na paule vaenga na afia of so ta inga e ale I telefoni fi aviai, pe ata mwhai e vili se telefoni whale. O le motu sia whaafosei of so ta inga le tai au nei na afia I fo I so ta inga le Blue Sky, e o mai le tau le tasi le auli nei, ua toi whaale leia le au nanga masani le Astica. E wha malo lua tuai le Astica ono o ni afia ngai le motu sia whaafosei o le lato au nanga. O lo tau fia nei le to esa I tāwhuna se ta mai mō linga o le wha o lima I lona whawhine e sfulu lima tausanga le matua. E wha o ngā ina I le waia lea e sulu le wile ta ua le extension cord I le wha Beretania. I ripoti mai le ofisa o le loia silin ta uai e wha pea. Na o atu waile nei ma ta upu le ofisa o leo I tāwhuna I le aso tolus fulu le masina na te nei. O lo tua ia na sasa e le tamawa mō lia lo na whawhine, ma whai nai lo na tino I lona lima ma le vaenga o lona tau au. I suesuenga leo na whailo mai ai e whaapea o lea wa afia, sa I totonu o lona potu ma o lona tina manisi o nai ana tei, na I totonu o le isi potu, e masani lava o na sasa e lea wa mō lia lo na whawhine ma lona whanau atoa. O le vai aso nei na tula I ai lea wa mō lia I lunga o le whamsinonga whaitu malo, I le molinga e tasi o le sawaina o se tametiti, o se solitu la fono le mwhai ai ona whaasala se tasi I le to ese mo le umia le silia le lima tausanga, pe whaasala I le salatupe le silia ma le lima afe po whaasalanga umai e lua, e sfulu afe le salatupe o whaatulanga le whaamasinonga, e tutongi e lewa molia. O le asanga fua le vai aso fau, ua fuafua e malanga tuai sui le mtanga luenga I vaaya tangata whenga luenga le malo I manua, whaapea I masui e mtanga luenga so I fua malolo ina ma le ofisa o leo leo, mo le whaatino ina wa o onga e whaataua I pepa mo umia mo awanoa whenga luenga. I se whamatalanga mai le sui o le mtanga luenga I vaaya tangata whenga luenga le malo, o le nei awa onga e taua tele mo le silafia e tangata I lea vaenga o le atunu. Ona e whaamalama le leiai pepa ma vaenga e mo umia ai maise o le whaatinoina o kilia masani pe atalusanga mo se awanoa whengaluenga I le malo. Whaataita inga o kilia mai le whale mai whaapea ma le ofisa o leo leo. O le awanoa fo I le nei e whaalawi loa ai I sui o ofisa SS o le malo o loo ngā lulua I manua. Le brokalama lea wa whaatawa inai I lātou wa atoa le tausanga na te nei le luas fulu, tolus fulu, fast fulu whaapea ma le limas fulu tausanga. Talu ona tautua I vaenga SS o le malo. O le nei whaamoemoe e au fia I uma ofu ta u molo senga mai fitu aso o le malanga o fofuaina. O leo whailoa mai le mtanga luenga so I fua maloloina ia inga mo le malanga mai ia pia o no puipuinga mo le wha mai o le COVID. Na tā ua se pepa o whamatalanga mai le DOH o pāsese malanga mai ia pia e wha malusia o na iei wha mauninga o le whai uma o tui puipui o le COVID. Mai ia tatau o na iei se pepa wha maunia o loo le lei ato toa le suenga o le COVID to tono le tolu aso a o le itu ua apia mo pangpango.
o pepa malanga uma whaapeai ma pepa tui o COVID ma whai unga uma suenga o COVID. Le e whaia ia pia te tawana tu uma i lunga le talo whapas i le teimi arrest tarai e fia malanga mai ai. Na tā ua le tamaitai fo mai at Francina Moa o pase se uma mai whafo atu o apia e te tawana whaanofu e sea ia pia mo le luas futasi aso au le i malanga mai le territory. E ui ua le toe whaanofu e sea pase se mai apia pe atau no mai pangpango ai o loo whaia lava suenga masani o le COVID pe atau no mai le malanga i tutuila o so se tasi maua wa afia o le a whaanofu e sea whaapeai ma le pase se mo le fitu aso. O le whaasolonga le nei o nuu o loo whaatinui nai tuinga o le COVID mo le nei vai aso e pe ona whailoa mai le DOH. O le tanga apa se tasi leo vaenga masani e vaai e tausanga te tasi i le tūmalo o le manu o tele a mata mai le taimi o le vai luanga e whai u i le asolona fitu. O le nei tūmanga ua masani ai au ngā tupulanga ua mawai atu o le motu o apa o ulo o tingfangu o tā longe maisi tūlanga e whai leo e whao ngā e tangata i le tanga apa. O leo telenga o le ripoti mai aso o le talu o loi manua. O le masani o moto le moto sa o le tau le apa i le polo vai luanga i le mai ai o le saulinga o le fali te tausanga fou. O se awala le nei masani le moto. O apo le arepa o le apa matulanga i taina le savlinga. E le ai lava se tasi na te tau fia. O te mao, tinao, whanau. Ma le malo sila nuu. E poto whaatasi me sāpa vali malisi tu se ia o ilisi tu o le nuu. O isi teimi uso po ia mai le tasi nuu i le tasi nuu. Ai le a whaina war moto sa e tasi lava. O se vainga le nei ua masani le tele tangata manua. E ta uloa le tanga apa ua solo umai le solo. O le nei vaitau a matona le toi tumutumu o nei le ngata o ta o to mai nisi tia sa. Ai o isi fo i wau mau i tutuila. Maanga e se ilmanuia isi atunu i fafo. O se vainga winga e se le nei i le telo tausanga. O le vidi paelo, o le talonge fafa ma le au tata. O le isi o lo vaai le paelo, o apa, o mea whaatilingilingi. Au isi fo i ufa o ngā mai maulo. E ui o se whainga winga ese ai o se langona i mita ina tama ma le teino li tu malo. Ma fia whaatasi ai le atunu. Mai le telo vanga ese vai e tausanga te tasi le whaamana tuina lo le whale tausanga fo. O le awala lava lea o le motu sa ua masani ai. Manuia le folang o le nei tausanga. I niso tala o lea wa toe whaalawi lo mai le vaenga o puipuinga o wha mai pipisi le malo tele le CDC. Isi swinga e ala il whaatinoina o le tui o le booster. O le nei swinga o whaapupu o le taimi e vaai le whaatinoina o le tui o le Pfizer mai le ono i le 5 masina. O lona winga a whai o se tangata sa whai lona tui o le COVID o le Pfizer e ma whai ona toi tui o le booster pe a mai le 5 masina. Talu ana whai lo tui lona lua le Pfizer. E pei na masani ai e whaatali se ia mai le ono masina. Talu ana whai lo tui lona lua le COVID e tui ai le booster. Ai o lea wa suia nei le 5 masina. Na tā ua le whaolulunga o le CDC a Rochelle Walensky, o le mafuanga o le swinga ina ia mawhai ai tangata uma o na maua le awanoa e whai ai le tui o le booster e tali atuai i le pipisi o aunga fo o le Omicron, lea o sosolo whaafi nei Amerika atoa. Na whailo mai fo i le CDC mo i lato na whaia uma tui e lua le Moderna e te taona o no sai se ia mai ale leile o no masina o na whaato a tui leo le booster. Ai a whai o oe sa whai mō mua lau tui o le Johnson & Johnson e ma whai o na whai lau tui o le booster pe a mai ale lua masina, talu o na whai lau tui lo na lua le Johnson & Johnson. I le whailo mai ai o suinga le CDC o se tūlanga ese wo o iei le laulangi i le oso mawalunga i lunga o tangata wa awhia iaunga o le Omicron, lea miliona tangata o le laulangi i le aso etasi totono o le vaiaso na te anei wa awhia i le wha mai. O le mea e whaafitai ai o na eui o loo a awhia le toatele i le aunga fō o le COVID. Ai leo iei se suinga i le numero tangata o mau waisoi fua i le aunga fō. O le naunau ta ingo le tele o atunu o laulangi i awane iei se awhianga tele i whale mai e tau whiai tangata wa awhia. O le tele o atunu e o ia Amerika, ua taule mawhaia na tali atu ngaluenga whaafo mai o lo whaia nei
ona ua tutumu uma fale mai tangata mamai. O loo whautuaina e Anthony Fauci, o loo whaurulu i eile vaenga o wha mai pipisi Amerika. Tangata Amerika ne ia tuu le whaatala le tu sa lava pe o loo iai mau. E whaapea e leo ngaonga a fianga o le virusi fo o le Omicron, pe a whaatusa i le Delta. E wha se la wafe le au whai tangata e a fia i Amerika i le aso i le aunga fo o le Omicron, ma ua tau le mawhai e fo mai, ma fale mai o na talitali le toatele o tangata e o atu mo se lawe ai. I tatou tala o le Pasifika, ua ripotia mai Hawaii ua o tunei le au whai o le numero 4 o tangata wa afia le COVID i le tolu wafe se lau fitu valu, ona o lea numero 4 ua o atu i le whaitawa au whai o tangata i Hawaii wa afia le COVID i le silia ma le se lau sfulvalu wafe. E o mai le aso ana nafi e le ai nisi tangata ua uma soifua na whaalia atu e le malo, ma o lotu maupea le numero tangata i Hawaii ua uma soifua e le whaamai i le tasi afe i vasfulfaa. Mai moa mwhaafonga mai loa i le tatou tala i le tau. Mo le pona nei ma le aso tofi e mātele i na woa ta ape solo timu, ma lu e fitu valu vevela e valuiva, sa vili e angi le lautasi o le sfulu mai le li tula. Mo le po le asfarile e awa oa e nisi o taimi ta ape solo timu, ma lu e lata i le valu sfulu vevela e valu, sa vili e angi le lautasi o le sfulu mai le li tula. Aso to nai o le po le aso sae ma tele i na oa ta ape solo timu, vevela e valuiva, ma lu e fituiva, sa vili e angi le lautasi e o le sfulu mai le li tula. Mo le aso ngafua e o le aso lua e ma tele i na oa ta olu timunga, vevela e valu fitu, ma lu e fitu valu, sa vili mai matu i sasae, e sefulu i le sfulu lima mai le li tula. Ma o tala na al tau mo Amerika Samoa. Amerika Samoa le whaiunga le nao talafou al KVZK i le nei a fiafi, whaaptai vatasi mai, soifua. This is our stunning American Samoa, home of KVCK TV. Telephone services restored after 3 hours breakdown. Assault charges lands men in custody. And ushering in 2022 the Manua Way. Talofan here's the news. The American Samoa Telecommunications Authority, ASTICA, says it has fixed telephone problems that left hundreds of customers without mobile to landline connections. Speaking to KVZK News over the phone, ASTICA CEO Chuck Leota said the outage was due to an equipment failure and maintenance staff worked throughout morning to restore services to the rest of the territory. Mr. Leota said the outage did not affect internet and television services and people were still able to contact landline to landline. Blue Sky communication was also affected. A father is now in custody charged with beating his 15-year-old daughter with an extension cord. Reports from the Office of the Attorney General says the Tafuna Police Substation received a report of the assault on the 30th of last month and the team was dispatched to the house where the 15-year-old was staying. It is alleged the accused father had hit his daughter several times on both forearms and shoulder area, causing multiple lacerations on the victim's arms and shoulder. An investigation conducted by the police discovered the incident occurred while the victim was in her room and her mother and her other siblings were in other rooms. Investigators also discovered that this has been an ongoing occurrence where the defendant would assault his daughter as well as her other siblings. The accused
father made his initial appearance this week charged with a single count of abuse of a child, a Class D felony punishable by a term of imprisonment of up to 5 years, a fine of up to $5,000 or both. Bail is set at $10,000. Staff from the Department of Human Resources and the Department of Public Safety and the Department of Health will set sail for Manua next Monday to conduct training on Ofu Ta'u and Olsenga. According to the DHR's representative KVZK News spoke to, most job listings state the requirements needed for candidates to successfully do the job. They may include specific skills, types and amounts of work experience, personal qualities, educational credentials, professional certifications, areas of knowledge, and other qualifications. These requirements help set expectations for both the American Samoa government and potential employees and help ensure that qualified people apply for positions. The drug and alcohol test training, workers-based learning program are also included in the list of training to be conducted by the DHR crew as well as the on-the-job training program. The on-the-job training is a pre-employment program which offers participants between the ages of 16 to 35 an induction into the world of work and focuses on other acquisitions of practical occupational skills and experience within ASG. The Department of Health has issued a travel advisory for travelers from Apia. Pago-Pago-bound travelers from Apia are required to be fully vaccinated before applying to travel to American Samoa. Travelers must provide a negative COVID-19 PCR test within 3 days of date of travel and upload travel documents, vaccination card, and test results on the Talofa Pass. Dr. Francine Amos says travelers transiting from other international locations must remain in Samoa for 21 consecutive days post-quarantine in Samoa before traveling to Pago-Pago. No quarantine for incoming passengers from Samoa. However, all incoming travelers will be tested upon arrival. Travelers with a positive test will be isolated. Remaining travelers will be quarantined for 7 days. Here's the COVID-19 vaccine sites after hours schedule from DOH for this week. Entering the new year in Manua is quite unique with its traditional tanga'apa, involving the older folks to the youngest members of the village. Tanga'apa has been a celebration event for the New Year's in Manua for so many years and has been passed down from generation to generation. Here's more from So'oletalu in Manua. In Manua, entering the new year is a big difference than showing up to the park and witnessing fireworks after the countdown. After the New Year's Eve service, village members gather around and prepare their march throughout the village. Sounds of the tanga'apa are heard all week long, where the main instrument is on the wheelbarrow, and the rest will join with their homemade instruments. Others are seen with pots, buckets, empty glass bottles. As the march starts, the villagers will join along the way, with their instruments ready to march and enjoy the night or day. Although this is not an ordinary thing to many, the people from the kingdom or Manua do not take it lightly when it comes to kanga'apa. Sometimes it will go on throughout the night till midnight or even throughout the day till the afternoon. This has been passed down to many generations as part of enjoying and celebrating the New Year, and as long as the people of Manua live on this earth, this will be the event of every New Year. Many have traveled to other parts of the world to start new lives, but for some, this time of the year is always a trip home. Even if the crowd is big or not, the show must go on. Happy New Year from Manua. The Centers for Disease Control and Prevention CDC has updated its recommendation for when many people can receive a booster shot, shortening the interval from 6 months to 5 months for people who receive the Pfizer vaccine. In other words, if you receive the Pfizer vaccination, you can get a booster shot 5 months after your second dose. The federal government previously recommended a waiting period of 6 months before the first 2 doses of the Pfizer vaccine and the booster shot. Rochelle Walensky, CDC director, said in a statement
The recommendation ensures people are able to get a boost of protection in the face of Omicron and increasing cases across the country. The Food and Drug Administration made the same recommendation Monday. The waiting period recommendations for the 2 other authorized vaccines have not changed. If you receive 2 primary doses of the Moderna vaccine, the CDC recommends that you wait 6 months before getting a booster. If you receive the Johnson & Johnson shot, the agency recommends that you wait 2 months. Meanwhile, Omicron is driving COVID-19 case numbers to new highs, with worldwide infections hitting a record million cases per day last week. Deaths have not yet risen at the same pace, bringing hope the variant is less lethal. Some countries are hopeful the reduced severity of the new coronavirus strain could ease pressure on hospitals. Others, including the United States, are growing increasingly worried that skyrocketing case numbers will put additional pressure not only on the health system, but on all sectors of society. Top U.S. infectious disease expert Anthony Fauci has urged Americans not to be complacent about COVID-19, despite the research indicating the Omicron variant is less severe than Delta. Fauci says while there was accumulating evidence that Omicron might lead to less severe disease, he cautioned that the data remains provisional. Dr. Fauci said the U.S. had been seeing almost a vertical increase of new cases, now averaging 400,000 cases a day, with hospitalization also up. In our Pacific news, the Hawaii Department of Health officials reported 3,178 new confirmed and probable coronavirus infections, bringing the state's total since the start of the pandemic to 118,820 cases. No new virus-related fatalities were reported January 3rd, so the statewide COVID-19 death toll remains at 1,094. Now here's our weather report. Tonight and Thursday, mostly cloudy, scattered showers, lows around 79, highs around 89, variable winds up to 10 miles per hour. Friday night, partly cloudy, scattered showers, lows near 80, highs in the upper 80s, variable winds up to 10 miles per hour. Saturday through Sunday night, mostly cloudy, scattered showers, highs in the upper 80s, lows in the upper 70s, variable winds up to 10 miles per hour. Monday through Tuesday, mostly cloudy, numerous showers, highs in the upper 80s, lows in the upper 70s, northeast winds 10 to 15 miles per hour. And that's your weather forecast, American Samoa. And that's your news and weather for tonight. Thank you for watching. Goodbye.